na pire soo ko bëggee fii si biir Gambia bi dawal foofu sa quality Jasna your number one stop shop ana sama jigéen ñi dama bëgg ngeen jox ma seen nopp garme yi ndaxte quality Jasna amal nañ leen ay til yu toj daala poos abaaya yu yiiw waaye it amal nañ leen ay boreda yu rafet boreda yoo xam ne pour góor ñi la ak pour jigéen ñi amal nañ leen body scrub yi nga xam ne nii dafay defar seen yaram bam nice waaye it fàttewuñ fa diw yi ana sama jeeg yu pare yi quality Jasna amal nañ leen fa andi cuuraay yu neex house spray ak bépp xeetu baax pour seen biir néeg dama ne atum ren jii ku sa jëkkër mere ku ne yow la neex ndaxte quality Jasna ñëw na si dëkk bi pour defar sëy yi make-up artist yi bàyyiñ leen gannaaw ñu ngi leen fa amal ay make-up product yu quality waxu leen léegi nii foofa sa Westfield jàkkaarloog monument bi wala nga jokkoo quality Jasna si 250 01 24 ak quality Jasna taaral sa bopp taaral sa néeg waaye it bégal sa alaaji aas ku yoddu sa xët te quality Jasna ñoo yor seen cumbukaay tur day uyu borom Jasna pire soo ko bëggee fii si biir Gambia bi dawal foofu sa quality Jasna your number one stop shop ana sama jigéen ñi dama bëgg ngeen jox ma seen nopp garme yi ndaxte quality Jasna amal nañ leen ay til yu toj daala poos abaaya yu yiiw waaye it amal nañ leen ay boreda yu rafet boreda yoo xam ne pour góor ñi la ak pour jigéen ñi amal nañ leen body scrub yi nga xam ne nii dafay defar seen yaram bam nice waaye it fàttewuñ fa diw yi ana sama jeeg yu pare yi quality Jasna amal nañ leen fa andi cuuraay yu neex house spray ak bépp xeetu baax pour seen biir néeg dama ne atum ren jii ku sa jëkkër mere ku ne yow la neex ndaxte quality Jasna ñëw na si dëkk bi pour defar sëy yi make-up artist yi bàyyiñ leen gannaaw ñu ngi leen fa amal ay make-up product yu quality waxu leen léegi nii foofa sa Westfield jàkkaarloog monument bi wala nga jokkoo quality Jasna si 250 01 24 ak quality Jasna taaral sa bopp taaral sa néeg waaye it bégal sa alaaji aas TV nuyuwaat nañ leen ku nekk ci sa tur ak sa sant rek di leen di dalalaat ci suñ programme Operation Clear the Road bi comme nu leen ko dee waxee saa su nekk rek ak Gambian Talents TV ñun ñoo leen di indi lépp li nga xamante ne mu ngi am ci li nga xamante ne moo nekk Operation Clear the Road bi tey nag ñu ngi ak yéen waat fii nii ci Bakaw di def tour in di seet moto yi nga xamante ne rek ñu ngi ci yoon bi di leen di yóbbu waaye soo leen ci bëggee am lu leen gën a leer rek toppaleen Gambian Talents TV ñu dem. Batin Hadin so fi nga ñëw ni da nga yaakaar ne fii bokkul ci Batin Hadin la okay da nga am jiidi this year da nga ko fay all right the information yaakaar naa da ngeen am association am ngeen association information lu doy regarding from the government ñëw si yéen I know you must know everything Gambia government through seen coordination yi xam nga da ngeen dem ngeen form seen bopp ngeen am association now you went and meet with the executive li ngeen doon joyantu mooy ngeen am seen own place te luñ wax mooy dina leen jox temporarily a place ngeen génne seen oto yëpp lu government buga mooy nañ am benn place foo xam ne ku soxla moto foofu ngay dem nga dem jënd moto so ñu jox leen yundum seen moto yëpp ngeen move last month January before beginning yooyu dañ ñëwoon fii pour génne oto yi xam nga si lañ ñëw ñu commencé di too seen oto yi ngeen def appeal ngeen dem through the ministry ñu may leen 1 month 1 month bi démb la expire tey lañ war a ñëw pour commencer génn oto yi so meaning you know why we here moto yi waru ñoo nekk fi at the first place
We're saying within Batin Hadin Highway, on the Batin Hadin Highway, am na ñi xam ne ñu ngi fële di jaay oto fu ñoo jaay oto seen on place la even though government allocated for them but seen on place la but what the reason why government gave you a space bëggu fii nii yoon bi dafa sensitive for ñu am control of our own system dañ bëgg a one point fu xam ne foofu la ñoo jaay oto yi Batin Hadin Highway one criteria you fail su ñu joxee permit then na measurement is there 75 meters from the road to your palace bu dee space bu fa minimum 50 meters and fi nga war a def sa oto yi dafa war a fence completely open door open close kenn waru koo gis yow sa oto yi they are displayed out all right this when I measure from there 40 meters corridor this corridor change de yoon bi came with 30 bu ñëwee ba Kotu bridge over there the design change ñu def ko 25 instead of 30 25 boobu moo continue up to Sting Corner all right that doesn't change the official demarcation 40 meters from there 40 meters from laal foofu la yoon bi am all right yow one criteria you fail that one the measurement is short your cars are not within the premises pour nga am GD it's not no vehicle along Batin Hadin Highway moo waaw yaa ngi understand so la da ngeen ñu may 1 month waaye association bi foog naa ne waxuñ leen lu xew foofu ba léegi kenn muufut fa we have nowhere to put our cars ba pare fii suma broda moo fi moom bu ma waxee moom explainal ko mu ne ma understand association waaw mu ngaa ñëw fii sa personal property mu ngaa ñëw fii nga park sa moto fii nga jaay sa moto that's the reason why I'm here ba pare fële pareegut fa la ñu jox ba pare there was gonna with the ministry I think mu ne ñu foo xam ne fekkee sa place la wala association moo ko moom ñu jox la fa am nga right pour stay fa fekkee tam sa place la yaa ko moom am nga right pour stay fa I am putting it for you for your understanding okay this corridor is 40 meters change it demal ngay indi tape ñu measure sa moto yëpp within the road la bu dee dañ la wax loolu nañ indi seen kayit yi fii ci kaw yoon bi la all right 40 meters this is 30 meters di nga laal fii nii because 25 meters clear nañ ba fii if 40 meters has to go dafa dem si fence fële this is within the road sa auto yi nii today that's why we're here help us over there aussi bari help us over there seal the places and all these cars we're going to tow them all right so it starts right now let's go mbokk yi ba tey rek ñu ngi ak yéen fii si place bi nga xamante ne mooy Bakau tey nag waxoon nañ leen tooyil lañ nekk di def di jël moto yi nga xam ne rek ñu ngi nekk si kaw yoon bi di leen di génnee di leen di yóbbu kuñ fi feegan yi nag di borom place bi moom nag xamal nañu ne moto mi fu mu nekkoon dañ ko fa génnee si opération bi brodaam moo ko jox fii nii te fii nii moom mu ngi wax gars yi ne empty land la brodaam moo ko jox mu indi moto yi def ko fii nii waaye nag nguur bi ñu ngi koy xamal rek ne moto yëpp dañ leen war a génnee fii parce que ba tey si kaw yoon bi lam nekk te suñ ko natee dina su sesee 40 meters rek loolu yëpp yoon bi moo ko moom maanaam moto yi fuñ nekk nekkul place bu mu war a nekk te moto yëpp dinañ leen fa génnee ba tey di leen di wax ne rek yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV ànd ak ñun si opération clear the road bi ñu leen di indi lépp li nga xamante ne mu ngi fay xew live and direct ngeen ànd si ak man Seynabou Diouf ak suma vidéographe bi Ndey Koor ba tey rek ñu si benn place bi gis ngeen fu mu nekk nii nguur bi seen oto bi taxaw na ba pare pour roñ li nga xamante ne mooy oto yu nekk si place bi nii yëpp fas yéene di leen di yóbbu parce que wax nañ leen ne fu mu nekk si kaw yoon bi la te dafa jege li nga xamante ne mooy tali bi torop. Thank you very much. As you are already aware, for the past 2 to 3 months, we've been doing this ongoing Operation Clear the Road, and recently, specifically yesterday, we've given and issued an urgent notice because we are aware that car dealers who, through their association, has written to the government to allow them time to be able to move these cars because a place has been allocated for them to move from the Batin Hadin Highway, and this was acknowledged. And time was given to them 1 month notice for allow them to be able to move because these are vehicles, and you understand that it's across the board from Sting Corner going up to the table up to the airport junction. There are vehicles around people. The government field is organized so that everybody knows when you need a car, you know a special location where to go, and most importantly, this is on the road.
What we are talking about here, as far as the Operation Clear the Road is concerned, is about security, road safety, and also to help mitigate the incident and accidents of accidents in the country. As such, today being the day, first day, because they were given until February, January 30th. That is the end of January. By February, make sure that or should find that they have already moved. So this is why yesterday we sent a notice to inform them that we are coming today. The Operation Clear the Road would be on the ground from Sting Corner Way. That anybody who is found wanting, meaning you've been defiant, you already through your association, you appeal to the government to allow to give you 1 month to be able to do what you needed to do, and this has been approved for 1 month. Then anybody who actually did not do that, then is defiant of the fact, not only the government itself, but even their association. So going by that, this is why we are here today, and we are going to ensure that we do the needful. We ensure that the rules and regulations concerning the Operation Clear the Road, that is to ensure that every vehicle, because this aspect is the vehicles, but not only the vehicle, but whatever is on the road that we are, as we are going. But for them, it's special because they've been allowed for a period, and we expect that they should move from. So today, this is what everybody is witnessing here, and we are. This is our first stop, and what Mane and the team did is that to invite. I know he will talk more about what he actually did, so I wouldn't go into the details, but in essence, just to tell everybody and to also inform not only the car dealers, the vendors, to remind everybody that the Operation Clear the Road is ongoing. The Operation Clear the Road is serious. The Operation Clear the Road is here to stay. The Operation Clear the Road is meant to enhance our development agenda, road safety, to reduce incident in the country, which is very important as far as the Gambia is concerned, because we are aware the accident rate as per country, we are at high rate, and considering the environment, we understand that most of the issues as a result of factors that we as people are the one responsible. So we as people also should ensure that we remove all those factors to ensure that we maintain and come to a level where it's acceptable. We can't say that wouldn't be acceptable, but at least at an acceptable rate. So this is why the government, in collaboration with all stakeholders involved, working tirelessly to ensure that Operation Clear the Road is a success. It must be a success because it's for the development of this country, and that's everybody, not just for the government, but even the single person, the pedestrian working on it, the one selling in the market. So it's a matter of, okay, the Operation Clear the Road, as usual, the Gambia mom, I want more Operation Jehna. That's not the issue. The issue is Operation Clear the Road is an operation that has to succeed, and meaning not just by task force members, but even Gambian, because everybody, this affects everybody, just us. The Gambian in this country needs to be safe whenever he goes out of his home for business, to work, or whatsoever. So for this to succeed, we have to come together, and we have seen that over the period that Gambians came together to ensure that this, which is one of its kind in this country, is sustained. And I'm asking every Gambian, I'm asking the journalists, I'm asking the security personnel, I'm asking vendors, I'm asking any person, even the pedestrian on the road, to respect the traffic regulation, to respect the road regulations, and people who are selling around, whether whether cars, businesses, whatever you are doing on the road. One thing we need to understand is the road belongs to the people. We don't want people to personalize the road, only use them for their individual interest alone. If you want to use it for individual interest, there are regulations to that. National Road Authority is there where you go and register, or you apply for whatever you want to do on the road. They would come and assess and see whether that thing that you want to put on the road is allowed. If it is allowed, a certificate will be given to you, and they will tell you what is required of you, how to maintain that place. But it's important that we maintain the safety on the road. Thank you. We talked about sustaining the operation, emphasizing that it is here to stay. For those who had violated, the laws of this country when it comes to the roads, some of them were arrested. We've seen some enforcement being done by the police. What has been the outcome of that? Because the outcome of that will determine whether it will be sustainable or not. Yes, thank you very much. This is very relevant because, like you said, at the beginning of the operation, we have had arrested people, and still we are arresting people, and we will take them to court for the court to decide. But we understand that there are challenges to this, and we're trying to put our house in order to ensure that this is mitigated, and that is still ongoing to ensure that the challenges, we may not go to the specifics of those challenges, but however, it is on our side.
understanding. So those challenges are what we are working towards to ensure that all people who are arrested, I know others are still reporting on bail, but to ensure that we are able to take them to court, and necessary action will be taken. And this is something that the task force is looking into very, very well. Even this morning when we are having a meeting, we understand that it's not only to arrest people, because what happened is that the government is such that, okay, we've arrested people, what happened after being arrested? They are taken to the police station, they've been detained, they've been bailed, and they're reporting on bail. Is that the end? That is not the end. But the reason for that at the beginning was just to show people that we are serious about this. But the fact that we are moving people from their livelihood, we don't want to add additional burden on them, taking them to court, putting so much fine on them and all that. This is why, as a form of a warning, this was the reason why when they were arrested, they were released. Most of them would even spend the night there. But just for them to be uncomfortable, just for them to understand that these are challenges, for them to understand that we are really serious about this. But the way it is going, as I speak to you, I use this road, but I see that many people have started coming back on the road where we have cleared. Look at the Brikama Serakunda highway. We go into the Serakunda market and all that. But I assure you, because we are having meetings and trying to put in place modalities to ensure this all of these things are mitigated. And we may not say that as of now. We don't want to preempt that. But plans are in place to ensure that this is. One of them, I've always said that the Gambia Police Force on our part is that the Inspector General of Police is coming up with what we call highway patrol. And as I speak to you, a few weeks ago, we had a meeting at the police headquarters where we're trying to see how best, because when you are coming up with units and institutions, we are looking at everything holistically to ensure that the functions and the required equipment to ensure this is sustained is in place. So that is also going to put, to help in maintaining the road, because they will be under the mobile traffic as at the moment. But who knows? Anything is possible. But for certain, the Gambia Police Force is taking a step in ensuring that this continues. But again, it's not only their responsibility, but it's the responsibility of every law enforcement agency, the responsibility of every police officer on the road, whether you are a mobile traffic officer, whether you are a charge office officer. But as long as you're a police officer, you're on the road, you see something that is not in accordance with our role. It's our responsibility as officers to address those issues. And this is what we are saying to our officers. This is what we are saying on our parades. This is what we are saying on our briefings. We are police officers. You don't have to wait until you see things are happening and you say, I'm waiting for an order. Whose order are you waiting for? Because you are in uniform for a reason, so that people don't do things that are not in line with the rules and regulations, especially before you. Or you passing them doing that, then what is your essence? So this is something that is happening, and the Inspector General of Police is at the head of affairs as far as this operation is concerned. The police is leading the coordination to ensure that this activity succeeds. Thank you very much, Somali. We've just heard from the PRO, and he has given us, an overview of the activity today. How do you determine, exactly? How do you determine who is occupying on the wrong side of the road, so long as the car dealers are concerned? I heard you talking about 25 meters or 40 meters away from the road. People need to understand this first of all. Thank you so much, and I must thank you all, the press, for being with us since 3 months ago, and you never get tired of following us, which we commend you on behalf of the executive of the task force. Coming to your question about the measurement, I'm not talking about the measurement where people supposed to be, people not supposed to be. The measurement where you heard me saying is regarding to this Battle Harden Highway. I am saying the Battle Harden Highway is a highway. It is not a secondary road. It's a primary road. And here, where we are, on paper, is 40 meters from the center of the road to the perimeter of left and the perimeter of right. That is 40 meters. Where we standing, the technicians, you don't need to be a technician. Where you standing, this is not 40 meters. It's far less than 40 meters. But what I'm telling him is, seeing the road being designed in the middle and stay there, you think that is you away from the 40 meters. That's what I'm trying to put it to him. And that is on 40 meters. This road, the design from the airport Johnson, right away up to where you have a Koto Bridge before Senegambia or before traffic light, that's 30 meters. The road came with 30 meters design. So the 30 meters design, that's what they are implementing, where there's 2 carriageways, 6 lane, 3 lane on both sides, and including leaving the drainages. But that's not changing
the original design or dimension here. That is the 40 meters. 40 meters is still on the road. What we are telling them is from that bridge up to Sting Corner is 25, reduced from 30 to 25 based on the design of the road. And you design the road based on the data that you collected on the ground. That will determine, or that will involve the volume of traffic on the road and whatsoever. So the design of this road has nothing to do with the 40 meters. The 40 meter is still here to stay. That's what I am putting it to him. Even when we had to measure, it will go up to the next fence. So meaning where his car park is within. And I also started saying the laws governing having a GD driver's license, GD license. GD means general dealer's license for you to be able to sell cars in this country. There are laws governing that. So before you can have that license, there are conditions that you must fulfill. One is the measurement from, if you are within the road along the road, from the measurement minimum is 50 meters from the road, whether it's feeder or highway, and 75 meters is the maximum. And that is one condition. The second condition is where you are selling your car supposed to be enclosed, fully fenced, four-sided, and it should have a enclosed door, meaning it should not be visible outside. And that is the condition. Which of the all these conditions that I just said, he failed. All right. And the other one that I was saying is the government allocated. They have an association. All these car dealers in this country, they form an association. Now, the association meaning they should be speaking one language. There should be a central coordinating point. Them. They had us when we started clearing. Now, this road clearing involved removing illegal structures, encroachment that we started. We started this a month ago. We started here clearing them. We went up to Kotu, but we understood that they gathered themselves through their association executive and met the executive through the ministry, which they were given an extension for 1 month, which expired yesterday, 31st of December. And on the 1st was made very clear to them in that our team will come on the ground, and any car that we found on the ground, we will tow the car and take them. So that's why we were here. Those are the things that I was trying to put it to him for them to understand. So those spaces, of course, these are public spaces. Mm-hmm. They were illegal, encroachment, Mm-hmm. and as a result of which now they've been enforced. Mm-hmm. When these spaces are created, you work with the National Road Authority. Mm-hmm. People are, asking questions. Mm-hmm. What next are we going to do with these spaces? Thank you. Specifically, Batin Hadin Highway. And we had a very bad record in the Gambia, and where people squatter anywhere within the public space, do whatever you want. And this operation came in to change that dimension. And Batin Hadin has a special control, meaning even the type of building people had to build on along this road has a control, meaning even the deck, there's supposed to be a certain limit of structures before you are allowed to do. So it's a sensitive road, right? If we have this road, and now government is saying, let's go back to the drawing board, and also utilize the spaces that we have for public easement, and that the road will come. Apart from this road, we expect another service lane to come. What I mean service lane, this is a freeway. From Sting Corner, you don't have any traffic distribution point other than somewhere around the bridge at Kairaba. All right? People living around here, you're not expecting them to be using this, because the moment they climb up, they have nowhere to come down. So these areas are going to be developed, service lane later in the future. That is the phase B. So spaces are going to be utilized. We start talking about the places that we even care, that we need to design our road corridor, where roads have to be expanded, or we're going to do pave against the property end, so that the environment will look healthy. Also do some creational parking lot, creational facilities along the road, or even parking where people can come in and park and pay.
and that is income generation, and also is going to create employment for the area, the use of the area. So this thing that we are doing is a development, but the primary reason why we're doing this, PRO mentioned that, and now I think is well trained to be a safety engineer because he knows all the safety aspect. It's purely for safety. We here, our operation is here to live life, make life easier for road users, especially the vulnerable ones. You know, we all know how it was difficult to fly on our roads when you were traveling, and even people who own businesses, they claim ownership of the place where the goods or so. So pedestrians are not even enough to tamper with the image. You have a problem. So a public space is a public space. It's for everybody. The moment you want to enclose that, meaning you are showing ownership, which is not right. It's not in conformity with our laws. So basically, we will try by all means as government to utilize the spaces, and people coming up, we notice they come in. But this is a learning point. Is that they learning for the executive as well as we are clearing, or we are learning very fast, and we are going with mitigations to make sure some of these things, you know, will be take a pass. It's just step one. Step two will come. Life goes on. Ako iko ngabi iko edi kwa kwenye sita sintol ni wol bebe no team killing ta KMC yela problem o explain. They will less with us. That KMC nga fo e kwenye ko you have to comply ni ko yebo wulije. Tonya KMC be government ko. Okay, na da accident se de moto nge dani pour ye mako moto park je. You understand? To jan nimbe place o shot la. So place ni no la because moto be stadium o konte wa fi no la je. Andong ala mo gambe banko mam feso do mbeta na wulu banko. Andong be ko mem bele ci mbela mba tay kan pour que doute banko la nyaato tal. Wala nga ndun tani business auto nga mo employé ni be do ko la. Lunke falan ka men ka falan be development o falan be lakato ci. Bar sa bi wulindi je. Let's ntara mo nke wala mo inte pour place o because moto to no mab stadium ko na yo wafi to wafi no la. Del mbed la murmuro la. Na janje nga jam ko find out ko rate ko jamala place o c'est less property nga yentol be jalal le mbay jalal andu fa tamu jet so malo ya nyaadiram akonya jamuntu la ko andu ndal ni fagaran comme ça juro kan si ma ko no lato jan ngaje allocate ma so na rakka tenne nga ajo namutol bondi na jala ngi sambana nja bar ko jam fana be si ramen fana me alon ka mo ba sekunda la individual no tamu jeti ko ni nga haya pour nga namutol keji in order to be able to sell them yebo mabore wonata toras dina ko jamat Allah is a list ko nda fana bina lan janko de kam bondi jam fana la lem bondi jam sa mbita min tolto motol sambula min tolto wala mon problème o de dan bini ngi nata ngana problème o fa ko ni na jang jamunt la dulal wodla ko dalilo wala si jang kala ala compound mu jang nga discuss the pamont nga jo ya wala sal ha so ñin dalilo le si jang ba jam fana be dula ko le me alon ko fana ko jang na le jang ko dem lal man la mo le jël jam fa it's never to my idea so wala mun na promote no to my knowledge Ni ta kan wala moto wako anin na moy rek yela ko ma kan ko la mbela moy ngela ko ma kan mo yemel mi ite wolong moto la be wuli nyante ke wat ende ke wa fame ye condition lon na ba nke nga fe moto wa fo condition lon ne mi loi mim fo nyim banko kan ya na ba ya lon ye license ye GD license or general dealer's license business register with KMC it allow allocating bankajo KMC on the yes ni ba banko banko loi mim fo yenta ka activity ke e ka make sure be fen kala ni sarto ni loi ta alnyanta kal nyini karo ibe nyini karo la folo kala nte hamo mu moto wa fo ni ba kala banko kam banko la loi le mu ne fo kata KMC momo hani dokola bambulun ko mba wafila ni nga wafi mbeta ni nlota jana nka wafi ja KMC ye right sotola or any council ni nata ticket odina because mba wafi ke la region na kan region nyin kan nyanta ka balu wala o mun namol
is different from licensing. Ite ma licensing soto ibe moto wafol. Ite ma long moto ka moto ni ba moto wafol ka licensing on mi nyil ite ajele mol moto wafol fana bulletin me ka moto wafol and I start so. General dealers license face certificate la dila ka tandiko ite qualified tala pre moto waf. Ite mo nyinin kay mo lo kilinat. Ni yo dealer jani ba dilela yenta ka dulala soto dula mi ya lonko offense rim bandingo fo kona information obijela information obijela ko moto wafila o moto wafila be nin silo ka fo mi batin hadid sting ko na fo airport Johnson ibe moto mansakunda man son pour moy moto wafi nin sila dan na mo mela be fa be fan son ko dala kono bang fa be bantala bang nin ye duladi wala mansakunda e duladi yundum ibe ko be damanto dilaka bidi ya janga dati nun ka motol kala janna ta jananga motol dati ke kala that first week min hada hajet ko koronto ba e data minister ta ka daniro ke altoyal alla executive ka balla president secretary treasurer e be site daniro ko ye so karkilin da mar no karkilin mo banta mil bela moto be nyin sido dandangolo mo nyin ma fa mo bele ba be bondi la je kati ba do ko la all new yundum wo banta wo karkilin wo banta kunun general kalo tiltan sabanin killing adanta wol bi ya ko indi may letter o safe ya dila ko mane na la timo mol february kalo til killing ibina silo ka ni moto taraje be tole e saba nka men fo eten dol mantra wuli kan ngola nka min kan nka kenin duwala nimbe ka nyinin karo kay luwa e min fo mota boyla itela ma ila nyinin karo dasakala ite data KMC da male wol ko e place de la KMC tante dulati KMC ba dabanto dire ma je sila danda wol di independence de mo nyapno yalla way tanto silo mo mobeta bintol nata je mal wulindi ngal wulindi ni dara KMC ni KMC ba dile nyanta ka porta ko bide ko jabu KMC tal KMC keno itabe kelo da silo o mobeta so wayati nako sartol mo mela be min fote fon la ko denta ma fote yemil be ko ngi nyinin ka melima kan man timmaje anin bankola luwal wala tan mbidia ni mo tol be dia ni be samba police ni be samba police inata nan kana moto nyinin ka je you will pay money to get your cash moto man nyata tar len sila tan wassalam wala nabiya fidi waaw ok ça Allah du dol la ndaxte li nga waxoon mooy clé de route ba highway bi nañu wax ci commission njëkkoon na fee ñëw mu ànd ak maa ni Kinkoli ñëw na fi vidéo yi sax mu ngi seen viral bi noonu ñëw na bu ñëw mu taxaw fii fi la taxaw suma place fii ba gis ne fii périmètre la nañ ko fence property la yaa ngi dégg si la ñëw mu ne ma léegi naa puus si laa ñëw ma puus ba fële fes naa 20 mètres si highway bi ñoo xam ne moom mu ngi seen vidéo yi moom yaa ngi ko yor foofu noonu si laa puus highway bi léegi ñun ñoo demoon si ministre bi Boy Babacar Boy public service moom moo ñu defoon mayoon wan moon waaye si turu advice la ko defoon secret advice wan moon bi ñun bu ñu demee sax wax nañ ko loolu noonu waaye moom lu ñu jot a wax te ñun loolu lañ gëm sax ne dafa ne highway bi nañ wax wala fekkee da ngaa nekk si property boo xam ne nii yoon bi dafay jaar wala nguur gi daf ko soxla loolu na nga war a jóg waaye foog naa ne fu nekk yoon bi fi lay yem. seen association dañ identify place boo xam ne képp koo xam ne dafaa jaay moto foofu lañu war a yóbbu moto waaw loolu moo tax képp koo xam ne mu ngi si kaw yoon bi xam nga fii kaw yoon suñu ne kaw yoon dégg la fii école la si fenn si école nga nekk because su nekkee école la fii du jaayekaay number one wala su nekkee ne because fii si yoon bi la pour batin xaadin waaye li nga wax ne comme propriété si biir école bi la école bi si boppam opération boo xam ne moom laa def ak school bi loolu moo ci nekk ndax ñëw ma rek teg fa suma bopp tamit waaye léegi suñu ne képp koo xam ne dafaa jaay si yoon bi suñu ne yoon bi mooy yoon buy romba from batin xaadin dem fii ba fale te yow si kaw yoon bi nga nekk mooy jaay regardless of the fact ne yaa ngi si biir school ak property waaye yoon boobu buy dem te ñëpp dañoo génnee pour yóbbu leen foofu noonu te identify nañ place léegi dafa mel ni loolu mooy wax ji yow dañ ne képp koo xam ne mu ñuy jaay si kaw yoon bi dañ war a dem jaay place boo xam ne foofu lañ leen identifier understand nga li ma wax waaw foog dafa ne ngay fay sax nga war a jóg léegi li ñoo def mooy
seen association bi duñu wax xam nga ñun dañoo ànd yaay vice président kon mbir bi mbir bi yomb na non moo tax ma lépp fekkee naa lépp mbir bi yomb na mbir bi yomb na su nekkee ne yéen da ngeen binda si nguur bi ah da ngeen binda si nguur gi ne lii ngeen soxla léegi nguur gi jox na leen place foo xam ne foofu ngeen naa yóbbu mu dugg léegi lu ñoo def rek mooy jégal ma rek tuuti ñi ànd ak maane mu ngi ñëw mu ngi si gannaaw mu ngi ñëw moom ñu ko bàyyi beneen boor bi su egsee fii ñu lukkatit waaye loo xam ne loolu la ñu jox si liggéey bi mooy ne képp koo xam ne mu ngi jaay si kaw yoon bi mooy bàttin xarit yoon dañ leen identify foo xam ne foofu la ñu war a yóbbu seen jaay understand nga so si loolu lañ nekk ni waaye ba tey rek comme noo ko waxee yow yaay vice président bi comme nu mu ko munti nekka ump la waru laa ump understand nga wax sama këj bi mu ngi yëpp suma kii nii ñu ñoo koy def waaw right now foofu sax opération gul pareegul sax right now waaye li ngeen d'accord en ñëw su nekkee ne ngeen gis ne loolu du jeex da ngeen war a dellu si ñoom ngeen wax ne lii lañ waxoon waaye mënuñ koo jottale o mënuñ koo defal nii ak nii ak nii su boobaa ñu mun a seet because at the end of the day mooy liggéey pour dëkk bi la waaw daaw dafaati mooy jox team bu ñu def demo këj bi ñu ko fa right now ñu ngi si laami foofu pareegu ñoom seen bopp ñun ñu ko jox seen bopp xam lañ ne foofu pareegu dara nekku ko fa d'accord ngeen de seen doleen d'accord d'accord nañ su xamee ne weer baa ngi ñëw de te loolu du mun a am da ngeen war a dellu si ñoom ngeen wax ñu ngeen wax ñu weer bu dee te weer bu dee bi mu ngi egsi léegi benn semaine moo des léegi naka la ñoo def waaye su nekkee ne loolu yëpp amul ba ñun ñu toolu foo xam ne léegi ñun ne dem leen liggéey li start ngeen liggéey foofu noonu ñu ñëw fii nii fekkaleen fii kon ñun su ñëwee fekkaleen fii dafa mel ni ñun dañ war a def lu ñu sant ndax waaw léegi mbokk yi ba tey na ngeen seetaan Gambian Talents TV ànd si ak Operation Clear the Road bi ñu ngi ak yéen fii nii ba tey si Bakaw ñëwaat nañ si li nga xamante ne moo nekk Bakaw basic school bi nekk na place bi nga xamante ne nag si entrance school bi la gis nañ fa ki nga xamante ne mu ngi jaay li nga xam ne mooy ay moto moom nag borom place bi moo nekk vice président association bi ñi nga xamante ne booloo woon nañ di ñaan nguur bi pour ñu utal leen place boo xamante ne dinañ fa teg seen moto yi di ko jaay place boobu nag nekk foofu noonu si Yundum 1 month nag la gaay waxante woon ak nguur bi te 1 month bi daanaka démbalam jee te nag nguur bi dellu siwaat nañ si li nga xamante ne mooy place bi waaye ñu ngi xamal nguur bi ne ñoom 1 month lañ waxante woon ak gaay waaye place bi parewul benn tey te seen moto yi duñ leen mun a génnee fii fu mu nekk nii nag kii di maane moom lañ nekk di xaar rek mu egsi pour ñu xool lan mooy nekk final waxam maanaam kàddoom bu mujjee si place bi nii nekk jaayekaayu moto ba pare nekk si kanami school ba tey rek ki nga xamante ne mooy maane moom nag nekk na ki nga xam ne moom lañ nekkoon di xaar fu mu nekk nii nag egsi na waaye moom kàddoom rek moo nekk ne moto yu fi nekk yëpp la gaay di jël ñu yóbbu ko loolu rek lam am lu mooy wax moto bi nag moto yu leen war a yóbbu nag ñëw nañ ñu ngi nii taxaw pour fas yéene jël li nga xamante ne mooy moto yuñ fekk si garage bi rek pour roñ leen ñu yóbbu ko ba tey di leen di fàttali ne na ngeen seetaan Gambian Talents TV ak Operation Clear the Road bi fu mu nekk nii nag borom garage bi moo nekk ki nga xam ne mooy vice président yi association bi demoon si nguur bi waxtaan ak ñoom pour ñu may leen li nga xamante ne mooy waxtu boo xam ne dinañ si defar foofu mooy Old Yundum pour ñu yóbbu fa li nga xam ne mooy seen moto yi waaye nag appa buñu leen appaloon jeex na si li nga xamante ne mooy démba fu mu nekk nii nag tey gaay ñëw nañ rek amuñu gaay beneen wax lu dul jël li nga xam ne mooy moto yi yóbbu leen ba tey rek gis ngeen commencé leen di yóbbu li nga xamante ne mooy moto yuñ fekk si garage bi foofu noonu si kanami school yi Bakaw upper basic school bi comme niñ leen ko waxee rek toppaleen Gambian Talents TV ak Operation Clear the Road bi lépp li nga xamante ne mu ngi xew wala di am si li nga xam ne mooy opération bi rek ñu ngi leen koy indil fu mu nekk nii nag moto yi ngeen di gis nii ñoom ñoo nekk si biir garage bi moto yu bari yi ngeen di gis nii yëpp yooyu la nguur bi teg loxoom te wax nañ ne yëpp la ñooy jël eb ko si li nga xamante ne mooy gaay seen moto yi ñu yóbbu leen mbokk yi ba tey rek ñu ngi ak yéen fii nii si Bakaw dafa mel ni nag am na place yoo xamante ne fu mu nekk nii soo xeesee ba wàcca benn place at a particular area rek dañ dee joxe information bi dang dee gis borom garage yi dañ dee koolante soo bala nga dee ñëw ba nga egsi si place boobu dang dee fekk boromam roñ naa li nga xamante ne mooy oto mi yëpp mu yóbbu ko parce que mu ngi bañ ñu yóbbu ko fii nag bala ñu fi doon egsi ay moto ñu fa nekkoon te jaayekaay moto la waaye dañ ñëw ba egsi ñu fekk ne boromam jël na oto mi yëpp ñu yóbbu ko ñu toxal ko beneen side bi soo opération team bi dañooy egsi suñ fi ñëwee duñ fi fekk benn oto rek dañooy dem si li nga xamante ne moo nekk yeneen place yi ñu continue ba tey di leen di fàttali ne na ngeen seetaan Gambian Talents TV ànd si ak opération team bi ñu ngi leen di indil yëpp live and direct fii nii si
kër bi kon nag continuer leen di seetaan Gambian Talents TV rek ngeen xam ne dala du leen buggi réel si dëkk bi. ne ak tiimam ñëwoon nañ fi te ñu ne fii du mën a continuer nekk Fita Garas jaaykat yi nekk si kaw yoon bi yëpp ñu ngi génne ñooñu so fii Batin Hadin dafa sensitive all right bi ñun tamit yoon bi rek lañ am lu ñu war a xajaane waaye Fita Garas muy nekk côté yoon yaay yooyu noonu dëkk bi xoolal dëkk bi ni mu tilimee it's not even eye friendly. Oh, look at all these things four cof rek mbaa every 20 meters Fita Garas mbaa jaaykat yi oto yaay yooyu noonu dëkk bi dafa am loi fa ñu doxale suñu waay nag so loolu moo ñu tax jóg ñun fa ñu enu fii depuis Sinkona te ñu ngi enu oto yi moo tax ñu def ko su gaay gaaw ñu génne seen lii nii bu elapsé dañoo ñëw te loolu moo ñu indi fii nii fële lañ commencé te dañoo continuer ñu ngi enu oto bi ni buñ pare ñu enu oto bi about for yeneen yi nga continuer nga def sa effort comme li nga def ni da nga ñaan understand na la di reste dama ñëw pour génne yëpp lii mécanique garage la nekkul ne ñiy jaay oto bu dee ñiy jaay oto yëpp laay yóbbu bi ko loolu laa nekk di def fële ne fii damaa yóbbu ñeneen yi ma bàyyi la ñeneen yi yow nga génne ko waaye Fita Garas li ma la mën a wax mooy fii from today waxoon nañ ko 3 months ago du mën a continuer pour nekk Fita Garas all right yeah so nañ ko doxalee noonu waxal sa gaay nañ stand by yeneen oto yi ñu génne leen fii so loolu moo ñu indi fii président la waaye lu ñoo wax ni business bi fi nga nekk di ko def moo ko rek ja moo tax dañ ko stop nag si mu nga waxee waaw dañ naa dimbale nga stop ko tey moom dañ ñëw pour dimbale bul wari nañ la dimbale ngeen jàpp si non xaaral bos ba nag dem sama bos moo jàppale xaaral moo sama bos is a free man that's why they are outside here and they're making life very inconvenient here they're not supposed to be here all right this is listen I'm not finished. Batin Hadin Highway workshop, you have to move your workshop somewhere. This highway is not meant for workshops of mechanical garages. Car sellers, we are not seeing any car sellers anymore. We are moving all mechanical garages. You go and look for a better place, not along this Batin Hadin Highway. So I'm telling you officially, starting from today, go look for a better place where you can repair your cars. It cannot continue like this. All right? These cars here today, all these cars here today, they are going outside. Behind me is a tow truck. We hook cars and take them out because they're not supposed to be here. We've been saying this years, 3 months now. Today we are on the ground to move them. What I am saying, because why they are here, they cannot fit here. Now, Batin Hadin has special arrangement. All right, that's why we're moving all the cars out there and selling. Nobody is allowed to sell cars alone. They're giving a space at Old New Yundum where they will be going, to. Right? Your cars here, this premises cannot be continued as a workshop here. All right? It has condition. Batin Hadin, it has condition. Facing the road exactly, it has condition what type of businesses are to be here, but not a mechanical garage. Is that understood? That's why we're here. So all these cars here, they are all parked here because of you. So they need to be moved today. You heard us. You know this is what we've been doing for the past three months. And you are sitting waiting until we got to here and tell you should not park. You own this place, it belongs to everybody. Public space, no one can take ownership of that. It's not for your individual interest, it's for everyone. So you cannot say in front, you don't own here. It belongs to the entire country. Me want to move this way, I cannot because you taking ownership. You parking them there. Now you see what you are saying? You are claiming ownership. You said it's in front of your place. Now it's for you, it's your place. It's wrong. We have laws in this country. Our laws need to be respected. All right? Before you operate a business like this, you should know the laws governing that business before you put it here. And now what you are saying is, even to my surprise, you are claiming ownership on a public road. We've been moving everyone, our own people. We move everybody.
After 3 months, you telling me, give me some time to move them. I am saying all these cars are moving today. All right? We are standing. We are not going anywhere. Cars start, move all these cars outside. And starting from today, don't park any car here. Additional, this one is not going to continue being operating here. It's not allowed. So you work on these cars. We want to see these cars out from here today. And one question, there's a 2-3 cars that they are selling over there. Whether somebody said is here, whether you own them. Brown new cars. Oh, second hand used cars that are locked, and you had something there. This is for customer. You see, this is what I'm saying. You are even beyond your premises. You went and put something over there. See, you are claiming that is not going to be allowed, my brother. All right. So move all these cars out. jërë ngeen jëf mbokk yi si ànd yu rafet bi nga xamante ne yéen a ngi koy ànd ak ñun depuis bu opération bi commencé wee ba tey gis nañ ne bu ngeen jàppee ba tey bàyyiwu leen di leen di fàttali ne yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV ànd si ak opération Clear the Road bi tey nag gis nañ ne Bakaw lañ leen nekkaloon rek tey tooyin lañ nekkoon di def di jël li nga xamante ne moo nekk moto yu nekk si yoon bi rek di leen di yóbbu nguur teg si loxoom di leen di wax ne soo leen fayut xaalis rek doo leen jotaat li nga xam ne mooy moto bi di leen di wax ne rek man la woon seen xarit seen soppe seen bu jub ànd si ak suma vidéographe bi ngay ko di leen di jaajëfal bi beneen yoon incha allah. Soma sore damay wait baby dama fiir Modou Kage presents first album launching guddi sargal ak ambiance bu doy waar ndaanan kuli fatrin boom batuwurs the man with the golden voice su waye mu neex su feccee mu neex 10 February 2024 live di ci woo waa Ahlu Lamb ku ne Modou Ka nde Ahlu Lamb di ci woo His Excellency Mr Adama Barrow ak i soxnaam di ci woo képp koo xam ne da ngay dund musique ci mim réew di ci woo képp kuy fana Modou Kage seen doom moo leen di woo ci guddi sargal ci guddi ambiance ca penc bi hall Paradise Hotel 10 February 2024 advance tickets $300 gate $400 VIP $700 Gambia génn si leen ñu jàppale ko ndaxte la muy def da koo mën da koo tarbiyu te bu waye ci biir xol yi lay dugg Modou Kage with the golden voice live ca penc bi hall Paradise Hotel 10 February dina neex par sponsor by Africell di Biggest Soma sore damay wait baby dama